welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And right now I will be reacting to a trailer. This is the upcoming movie. The name of this movie is Operation Java. This is the trailer for this movie. And very interesting name. Operation Java, huh? I think it's gonna be related to tech stuff is what I'm guessing. And now two names I recognize in the starcast is Vinayakan and Shine Tom Chaco. So let's see. This is directed by Tarun Murthy. Alright, and music is by Jakes Bejoy. Alright, so yeah, without delaying this further, let's look at the trailer. It's 2.5 minutes, so let's see what this movie is about. Alright, wait. Let's start. Okay. My name is Vinay Dasan. My name is Anthony George. My positives are my friendly nature. My negative is over hardworking. അതെ സാറേ. ഈ ബിടെക് പഠിച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ കൊല്ലത്ത് ബാങ്ക് കോച്ചിങ്ങിന് പോയാനെങ്ങനെ? ഈ ബിടെക് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം തെറ്റാണെന്നാണ്. Okay. மேடம் உங்கள் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி நம்பர் வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் பார்த்து சொல்ல முடியுமா? ഇത്തരം സിമിലർ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് കേരളത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റീസിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയണം. എന്റെ സകല ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ സംസാരം. 60,000 രൂപയായി 8 മണിക്കൂറിനകം പോയത്. കോളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തി, അതുമല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ഹലോ, നിർമ്മല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്. ഒരിരയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവർ ചൂണ്ടിയിടില്ല. Oh, that's Shine. ഈ ഡാനിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം? Oh, the score is gonna be great. എന്താ സാറേ ഇയാളെ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ? ഈ ഫോണിൽ വേറൊരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞ 4 മാസമായിട്ട് സേലം ധർമ്മപുരി ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആക്റ്റീവാണ്. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து வர்ற கிரைம் எல்லாமே சைபர் கிரைம் தான் சார். ഞങ്ങൾക്കും ജീവിക്കണം സാറേ. എന്നെ കൊച്ചിലൂടെ Vinayakan is unrecognizable. നിർത്തി സാറേ. എനിക്ക് പറയാനുള്ള പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ആരുടെ അടുത്താ പറയാ? അവർ കള്ളം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് കള്ളം കൊണ്ടേ അവരെ ജയിക്കാൻ പറ്റും. Oh man, yo! കേരള പോലീസ് തന്നെ സുമ്മാവാ. 12th Feb. Oh man, yo! That was a trailer that looks so freaking awesome and interesting. Firstly, the movie is inspired by true events, true case files, and I think all of it connects to cyber crimes, the cyberbullying, and the extent of what cyberbullying can do to somebody's life. I am so glad that there is a movie which is made on cyberbullying. And in the beginning, of course, it shows that they're asking for OTP and stuff. So many people lose their money because of that. I think one of the series which came in Netflix, Jamtara, it was in Netflix only, right? Yeah. That was based on that particular topic, bank frauds, where they ask your OTP and stuff and they swipe out your money. And then slowly it starts from that, and then slowly it becomes more and more serious. We see like a dead body over there. So I don't know if they have covered cyber stalking or not. Let's see, because cyberbullying has so many branches. So yeah, it says that the events are inspired by true case files. So I think maybe they have stalking could be one thing. Murder, of course, it's shown what stalking probably can lead to. Murder is another thing. Bank frauds. Oh man.
you know that the mood of the trailer, it starts and dhum 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 dhum, and it just completely, you know, shifts gear and becomes so damn serious. I loved it. I loved it. The music added so much thrill. The background score, it added so much thrill to this entire trailer. It has been cut so well. The edit of this trailer is beautiful. Now I don't know. Now looking at this, I don't know again if it's gonna release here or not. I hope it does. So this one though I want to definitely watch, yeah. This one I definitely want to watch. And this is a topic which is so relevant. Like it probably, yeah, these are cases from the Kerala, probably, you know, the case files from Kerala. But this topic is so relevant to the entire country. Cyberbullying is, with, you know, with so much technological advances, cyberbullying is something that is so common, and the laws, I would say, still are, you know, not that stringent for cyberbullying. So something that, of course, regulations need more regulations, that only government can do something about it. So I'm really intrigued and excited to see what this movie is going to be about, what all case files have been you know, used and you know, inspired from for this film. Let's see. This trailer was amazing. I loved it. I absolutely freaking loved it. So yeah guys, that was my reaction for the upcoming Malayalam movie Operation Java. This was fantastic. I hope, my only wish now is that it releases in Mumbai. I really hope so. I really hope so. So yeah guys, that was it from me today. I hope you enjoyed this reaction and have come till the end of the video, and I will see you on my next video guys. Bye bye.